Hi guys, welcome back to my channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So guys, நீங்க சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா அப்போ என்னோட நேம் காமினி. என்னோட சேனல்ல நான் பியூட்டி டிப்ஸ் பத்தி தான் அதிகமாக ஷேர் பண்றேன். உங்களுக்கு ஆர்கானிக் பியூட்டி டிப்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூட இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதுல ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். நீங்க அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் ஃபியூச்சர்ல போற எந்த ஒரு வீடியோ வந்தாலும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிபிகேஷனா வரும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கான வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா SunTan ரிமூவல் பேக் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். வீட்லயே எப்படி ஈஸியா அந்த பேக்கை ரெடி பண்ணலாம்னு தான் உங்களுக்கு நான் காட்டியிருக்கேன். அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, அதோட ப்ராசஸ் என்னன்னு ஒரு காட்ட ஸ்டெப்ஸா சொல்லியிருக்கேன். இப்போ வாங்க நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம அந்த வீடியோ போய் பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பவுல்ல 1 ஸ்பூன் குக்டு ரைஸ், 1/4 spoon turmeric, 1 spoon honey, 2 spoon raw milk ஊற்றி நான் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது என் ஃபேஸ்க்கு இந்த பேக்கை நான் அப்ளை பண்ணுறேன். அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நான் விட்டுடுறேன். ஸோ கைஸ், இப்போ இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். இந்த பேக்கை நம்ம வீக்லி 2 டைம்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுனால நம்ம ஃபேஸில் இருக்க எக்ஸஸ் ஆயிலை அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம போர்ஸை டைட்டன் பண்ணுது. கூடவே நம்ம ஸ்கின்னை ஈவன் டோனாகவும் வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்கின்னை யங் லுக்கிங்காகவும் வச்சுருக்கோம். அண்ட் ஆல்சோ சன் டேமேஜ்லேருந்து நம்ம ஸ்கின்னில் இருக்க சன்டானையும் ரிமூவ் பண்ணுது இந்த ரைஸ் பேக்கு. ஸோ இந்த பேக்கில் இந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இந்த பெனிஃபிட்ஸை பற்றி சொன்னால் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, அகைன் என் ஃபேஸ்க்கு நான் செகண்ட் கோட்டிங் கொடுக்குறேன். அதையும் நான் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு 10 மினிட்ஸ் நான் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் விட்டுடுறேன். ஸோ கைஸ், ஆஃப்டர் வாஷ்க்கு அப்புறம் என் ஃபேஸ் ரொம்ப ஸ்மூத் அண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபேஸ்க்கு எப்பயும் போல் மாய்ஸ்சரைஸ் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். மாய்ஸ்சரைஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு மசாஜ் மாதிரி பண்ணி இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன். So guys, நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறது வரைக்கும் பை guys. Thanks for watching.